Welcome everyone to the Global Village Bienvenido a todos al Global Village and the Illuminatum College of World Servers. y al Illuminatum College de World Service Of World Servers. of World Service. I am Michael of this universe. Yo soy Micael de este universo. The use of the name Michael, it comes from the order of Michael. El uso del nombre Micael viene del orden de Micael. The order of Michael is an order of paradise sons. El orden de Micael es un orden de los hijos del paraíso. We originate at the center and the source. You might call it paradise. Somos originados desde el centro de la fuente, lo que ustedes pueden llamar el paraíso. Long ago was I brought into my own individualization. Mucho tiempo atrás, yo fui traído a mi propia individualización. Before the creation came into existence. Antes que la creación viniera a la existencia. Surrounding the three persons of infinity. Alrededor de las tres personas de la infinidad. There are millions upon millions of perfected worlds. Hay millones y millones de mundos perfectos. Yeah, trillions upon beings, trillions upon trillions of beings. Trillones sobre trillones de seres. That were brought into existence in a non-evolutionary way. Que fueron traídos a la existencia de una manera no evolucionaria. Yes, these are beings that are not participating in the evolutionary creation. Sí, esos son seres que no están participando de la evolución planetaria. De la creación evolutiva. De la creación evolutiva. Yes, but Carlos, I don't want you to be doing that right now. Okay, Michael, it's okay. Thank you. Yeah, I have my reasons, if you just trust. So these perfected beings were brought forth in their perfected state. Esos seres perfectos fueron traídos adelante en su estado perfecto. And then gradually the different orders of sons and daughters came forth before those perfected worlds and after. Y gradualmente esos hijos y hijas perfectos. No, sons and daughters of paradise came forth. Los hijos y hijas del paraíso vinieron adelante. Before those perfected worlds and after the perfected worlds, but before creation. Antes de esos mundos perfectos y después de esos mundos perfectos. Pero antes de la creación. Yeah. And then gradually the order of Michael, we were sent out to conceive and bring forth the evolutionary worlds. Y luego gradualmente nosotros, el orden de los Micaeles, fuimos enviados adelante para lo concebir and
we were brought forth to initiate what I'm calling the sun universes, sun universes. Fuimos traídos adelante para iniciar lo que yo llamo los universos del Hijo. These are the local universes that are conceived and initiated by the universe sun and the universe spirit. Esos son los universos locales que son originados y concebidos por el Hijo del universo y del Espíritu. Each of the universes is slightly different because each of the Michaels, we are slightly different. Cada universo es un poco diferente, porque cada Micael es un poco diferente. All of our plans and purposes were approved by the Trinity. Todos nuestros planes fueron aprobados por la Trinidad. This planet is in its very beginning stages. Ese planeta está en los estadios del principio, iniciales. But it is headed for its own perfection at some distant point in the future. Pero va en dirección a un punto de perfección eventualmente en el futuro. And it is very much dependent upon individual will and desire. Y depende mucho de la voluntad del individuo y deseo. That the civilization move into its greater perfection. Que la civilización mueva a una grandiosa perfección. Yes, the planet itself is under the control of the Universal Father. El planeta en sí mismo está bajo el control del Padre Universal. Always the infinite works through his sons and daughters. Siempre el infinito trabaja a través de sus hijos y hijas. So you are presently evolving upon a world that has a destiny. Entonces tú estás en el presente evoluyendo a un mundo Has a destiny. que tiene un destino. Uh-huh. In this particular world, there is absolute free will. En ese mundo particular existe absoluto libre albedrío. Uh-huh. But the biological forms that you are embodied into Pero las formas biológicas que ustedes están incorporados en were not originally this materialistic. no fueron al principio tan materialistas. Yeah. It was a biological form much more heightened in its receptivity capacity. Era una forma biológica mucho más aprimorada en la capacidad de receptividad. Yeah. So you currently find yourself in a lifetime using a biological form and often struggling. Entonces ustedes están en ese momento, en esa vida, usando una forma biológica que tienen dificultad. Your struggles are because the biological form has not been fully developed. Tus dificultades son porque tu forma biológica no ha sido totalmente desarrollada. And I'm responsible for that further development. Y yo soy responsable
por ese desarrollo más adelante. I refer to my life stream when I say I. Me refiero a mi corriente de vida cuando digo yo. Yeah. So during this further bestowal mission that I've taken upon myself, Durante ese avance de mi misión de otorga que tomé a mí mismo, it is my intention to set things on a greater course of evolution. es mi intención poner las cosas en un curso de evolución correcto, Yeah. So that the biological form can be repaired into greater receptivity, para que la forma biológica pueda ser reparada en una grandiosa receptividad. so think about this, everyone. Entonces piensen en eso todos. When you've come into this particular form Cuando tú vienes en esa forma particular and you find yourself disconnected from the living presence of God, y tú te encuentras desconectado de la presencia viva de Dios, yeah, it's not that the circuits of the Trinity are not available, no es que los circuitos de la Trinidad no estén disponibles, but you are like a radio that does not have the capacity to tune in to those circuits just yet. pero tú eres como un radio que todavía no tiene la capacidad de sintonizar a esos circuitos todavía. And part of that is because of the biological form being undeveloped. Y parte de eso es porque la forma biológica ha sido, no ha sido parcialmente desarrollada. Mhm. In our work together at Salvington, En nuestro trabajo juntos en Salvington, of which the Global Village is one part of Salvington, del cual el Global Village es parte de una parte de Salvington, I am with you repairing the biological form yo estoy contigo reparando la forma biológica, clearing a number of things that obstruct the greater connectivity. clarificando un número de cosas que obstruyen la creativity, The greater connectivity, connection. la grandiosa conectividad, conexión. Yeah. But what happens when you find yourself unable to connect? ¿Qué pasa cuando tú te encuentras a ti mismo incapaz de conectar? It is a kind of trauma, Es como un trauma and the mind steps in and takes over. y la mente da un paso adentro y toma el control. Starts to manage everything. Empieza a manejar todo. It's the only thing that you have available until you can make that fuller connection. Es la única cosa que tú tienes disponible hasta que tú tengas esa conexión. And because of that lack of connection that you have experienced over many lifetimes, Y por causa de la falta de conexión que tú has experimentado a lo largo de muchas vidas, your race and the individuals of that race tu raza y los individuos de esa raza
have formed all kinds of ideas about God's way. Han formado todos los tipos de ideas sobre la forma y el camino de Dios, Trying to find that connection that you know in your heart you need. intentando encontrar esa conexión que tú sabes en tu corazón que necesitas. Mhm. The mind creates a lot of ideas. La mente crea muchas ideas. It is faced with an immense amount of uncertainty. Y se confronta con un monto de incertidumbre. And the society is not to be relied upon. Y la sociedad no se puede ser confiada. Because you cannot find certainty and stability in the world. Porque tú no puedes encontrar certeza y estabilidad en el mundo. Mm-hmm. And many of you find yourself in exactly that position. Y muchos de ustedes se encuentran a sí mismos en esa exacta posición. You don't know how to connect into the living circuitry of God. Tú no sabes cómo conectar con los circuitos vivos de Dios. You feel the need for stability and certainty. Tú sientes la necesidad por seguridad, certeza, Security and safety. seguridad y protección, Uncertainty, certeza, no? certeza. Yeah. These are things that you need as a unique personality. Esas son cosas que tú necesitas como una personalidad única. Stability, Estabilidad, safety, salvaguardia, security, seguridad, certainty. certeza. Yeah. And I'm here to help you establish these things within your heart, your mind, your body, your person. Y yo estoy aquí para ayudarte a establecer esas cosas en tu mente, en tu corazón, en tu cuerpo, en tu persona. Mm-hmm. A great part of the race, a great amount of individuals of your race Una gran parte de tu raza, un gran monto de individuos de tu raza, in searching over lifetimes for these things, en la búsqueda en varias vidas por esas cosas, they, just like many of you, you've all ellos así como muchos de ustedes, you've created artificial means to have those things. han creado medios artificiales para tener esas cosas. Some people, to have stability, they chase a lot of money and material things. Algunas personas, para tener estabilidad, ellos buscan la plata y el material. Yeah, and position in society. Y posición en la sociedad. Many, they seek safety through relationship and other artificial means. Y muchos buscan la salvaguardia a través de los relacionamientos y otras cosas. You've created an artificial sense of certainty by developing subjective ideas about life, God, all these things. Y tú has creado un monto de artificial ways. Medios artificiales. To try to have stability and certainty, security.
para intentar tener estabilidad, certeza, seguridad. Uh-huh. Yet, for one reason or another, many of you who find yourself here with me Pero por alguna razón u otra, muchos de ustedes que están aquí conmigo, luckily, you exhausted the artificial ways of looking for those things. con suerte, ustedes van agotar la búsqueda por las cosas artificiales. Hmm. But yet your faith in God remains. Pero tu fe en Dios permanece. You may have experienced an exhaustion in the artificial ways of evolving. Tú puedes que tenga experimentado un agotamiento en los medios artificiales. Yes. And all of this is because the normal evolutionary administration Y todo eso es el costo de una administración evolutiva normal. was not able to continue developing the race. No fue capaz de continuar desarrollando la raza. But the Universal Father commands that it be restored. Pero el Padre Universal comanda que sea restaurada. Uh-huh. Many of the galactic civilizations have been wondering how that's going to take place. Muchas de las civilizaciones galácticas se han preguntado cómo eso va a tomar lugar. Mm-hmm. Yes, the planet is under the control of the Father. Sí, el planeta está bajo el control del Padre. And the Mother and I, we are simply implementing the plan of the Father. La Madre y yo estamos simplemente implementando el plan del Padre. Uh-huh. Yet the race, the civilization, is a different thing. Pero la raza, la civilización es una cosa diferente. Uh-huh. I hope you're following so far. Espero que estén siguiendo hasta aquí. Uh-huh. If you look around at your societies, Si tú miras alrededor de tus sociedades, people are following all sorts of ideologies. las personas están siguiendo todos los tipos de ideologías. Uh, most all of those ways will not take them into that living connection. En su mayor parte, esos caminos no van a llevarlos a esa conexión. So they live a lifetime following certain ideas, Entonces ellos viven una vida siguiendo algunas ideas and they never really know in that lifetime if they're following ultimate truth. y ellos nunca realmente saben en esa vida si ellos están siguiendo la verdad última. Religions,
religiones, dogmas and rituals, dogmas y rituales, artificial, outward focused desires, deseos individuales mhm, enfocados afuera, holding on to whatever faith and hope you could manage to retain in all of this chaos. sosteniendo la esperanza en la fe que pueden manejar en ese caos. Yet, as you allow me to help you establish the truth of these stabilities and securities that you're seeking, A la medida que tú permites que yo te ayude a establecer esas certezas y seguridades que tú estás buscando, you won't have to wonder if it's real. You will have your validations. tú no tendrás que preguntar si es real. Tú tendrás tus validaciones. But my way is not for everyone at this time. Pero mi camino, mi manera, no es para todos en este tiempo. Is that coming from you, Nenny? Your kitties? My cat. Okay. Sorry. No, it's okay. Just want to know if it's on your side. The teachings that you've been handed down from the times of Galilee are not the teachings that I put forth. Las enseñanzas que a ti se fueron dadas en tus manos desde los tiempos de Galilea no fueron entregadas como yo las entregué. Yeah. So you come forward at this time Entonces tú vienes hacia adelante en ese tiempo hoping that you have discovered something real and true. con la esperanza que han encontrado algo real y verdadero. Okay. Questions, comments, everyone, before we go forward? Hay una pregunta, Michael, de Horacio. Carlos, I don't need your help today. Do you understand that? I want you just to, no, but I don't need your help today. Okay, I just shut up. Okay. ¿Preguntas o comentarios antes que vayamos adelante? Sí, Horacio de Paraguay, yo había escrito algo ahí, pero le puedo preguntar así, verbalmente. Habla en español y yo te traduzco al inglés. Dale. Micael dijo que el planeta estaba siendo sostenido por el Padre, pero que la civilización... Michael said that the planet it's being held by the Father. Pero si no entendí mal, que la civilización es una cosa aparte, dijo él, y ahí me quedé con la incógnita de esa, de por qué la civilización no integra el planeta en este caso. And he said the civilization is something else apart. And I got that question in my mind. So, Horacio, what's the question?
¿Cuál es la pregunta exactamente, Horacio? La duda es esa de que él dijo hace un ratito que el planeta Tierra, digamos, el planeta estaba siendo sostenido por el Padre Universal. Y por eso digo, si no entendí mal, también dijo que la civilización, digamos nosotros, la humanidad, es una cosa aparte. Ahí es donde yo me perdí, por eso no sé si una pregunta, una inquietud, una confusión mía. Okay, I'm not sure if it's a question or it's just a confusion of mine. That when you said the planet is being held by the Father, but the civilization where we are in is something different. That's what I got confused. No, you're not confused. That's what I said. No, tú no estás confundido. Eso fue lo que yo dije. Ok, y ahí es donde yo no entiendo por qué el planeta está separado de la civilización. Digo, yo entendía que el planeta como conjunto, con todo lo que contiene, estaba sostenido por el Padre. Por eso That's what I didn't understand. If the planet is, I thought the planet was together with the civilization, was part of the planet. No, No. that's not. The planet has been ready to go into light for a long time. El planeta ha estado listo para ir a la luz desde hace mucho tiempo. And out of compassion and mercy, the planet is waiting for the individuals and the civilization. Y desde compasión y misericordia, el planeta ha estado esperando por los individuos. Why is she waiting? ¿Y por qué ella está esperando? Virgo. Virgo. This is home to around 10 billion different individuals. Este es el hogar para más o menos 10 billones de individuos. The home. El Right? hogar. El hogar. If you are not evolving on this planet as a civilization, si tú no estás evoluyendo en ese planeta como civilización, then you would need to be distributed to other civilizations. Entonces tú tendrás que ser distribuido para otras civilizaciones. Those other civilizations do not necessarily want you. Y aquellas otras civilizaciones no necesariamente te quieren a ti. Why? Why is that, you might think? ¿Por qué es eso? Ustedes pueden pensar. The mind and the energy field of individuals is like a cancer. La mente y el campo de energía de los individuos es como un cáncer. The other civilizations want this place to be isolated until we can heal the cancer. Las otras civilizaciones quieren que ese planeta sea aislado hasta que el cáncer sea sanado. Yes, if a person has cellular cancer in a certain part of their body, si la persona tiene un cáncer en cierta parte en su cuerpo, what the doctors try to do is isolate that cancer so that it doesn't spread. Lo que el doctor intenta hacer es aislar ese cáncer para que no sea distribuido. Yes. That's presently the state of the civilization at this time. It's isolated. Y ese es el estado del presente de la civilización. Está aislada. Ahora entiendo. Es como que un salón de baile esté listo, pero los bailarines todavía no están listos. Okay, now I got it.
It's like a dance floor that is ready, but the dancers are not. Well, I'm just translating what Horacio yeah, it's the intention of Virgo to have the civilization, the individuals, and the planetary matter all working together. Es la intención de Virgo que la civilización, la materia del planeta, The individuals in their evolution, los individuos en su evolución, working together in one way. trabajando juntos en una manera. Mm-hmm. So essentially, everything is waiting for the individual. Entonces, esencialmente, todo está esperando en el individuo. Mm-hmm. We're going to talk about today how to make the most of your lifetime. Lo que vamos a hablar hoy es cómo hacer lo máximo, sacar lo máximo de tu vida, del tiempo de tu vida ahora. Yeah, we have tasks together to perform. Tenemos tareas juntos para Many? I'm here. Okay. My internet cuts a little bit. There is a work for you to accomplish. Hay un trabajo para ti cumplir. Mm-hmm. And there is only one way for you to accomplish that work. Y solo hay una manera para que tú puedas cumplir, realizar ese trabajo. Yeah. In alignment with the way that the infinite is bringing forth perfection. En alineamiento de la manera que el infinito está trayendo adelante la perfección. Yeah. There's only one way, everyone. Solo hay una manera. Salvington is not that one way. Salvington no es ese un camino único. Salvington is an expression of that one way. Salvington es la expresión de ese camino. Yes, you can learn many things in many places. Tú puedes aprender muchas cosas en muchos lugares. Mm-hmm. But you must build that discernment to know what's going to lead you further. Pero tú debes construir ese discernimiento que te va a conducir más adelante. Mm-hmm. You are maturing as a personality. Tú estás madurando como una personalidad. So the first thing is that your personality is an integral part of the evolution. Entonces, la primera cosa es que tu personalidad es una parte integral de esa evolución. Yes, you're not leaving it behind like a number of paths are teaching. Tú no estás viviendo, dejando atrás como un número de caminos y enseñanzas. Secondly, God, a small portion of his life and spirit lives in your midst. En segundo lugar, una porción pequeña de Dios vive en tu vida y en tu medio. Mm-hmm. And in your alignment, you can have a semblance of becoming one with that life.
En tu alineación, tú puedes tener un semblante de se convertir en esa vida. But that process is an infinite, never-ending unfolding. Pero ese proceso es infinito, un despliegue sin fin. Mhm. So there is this progressive personality ascendancy. Entonces existe esa ascendencia progresiva de la personalidad. Yes, that means you don't do something here and then go somewhere else and stay there forever. Eso significa que tú no haces algo aquí y después va a otro lugar y se queda allá para siempre. Mhm. There is a procession inwards and upwards. Hay una procesión interna y para arriba. At some point in the far distant future for each of you, En cierto punto, en un futuro lejos y distante para ti, you will enter into those perfected worlds and continue to evolve. tú vas a entrar en esos mundos perfectos y vas a continuar evoluyendo. You will stand in the presence of the third person of divinity. Tú te vas a parar en frente a la presencia de la tercera persona de la divinidad. You will interact with the many, many orders of divine personality. Tú vas a interactuar con muchos órdenes de personalidad divinas. You will stand in the presence of the eternal Son at some point after that. Tú te vas a parar en frente a la presencia del Hijo Eterno en cierto punto después de eso. And eventually the Paradise Father, Y eventualmente el Padre del Paraíso. which at that point, all along the way, you will be transmuting yourself into a greater version of yourself. En el punto que tú vas a estar gradualmente transfigurando a lo largo de todo ese camino. In that great distant future, En ese grandioso futuro distante, standing in the presence of the residence of the Universal Father, parándote enfrente de la presencia del Padre Universal, you will then enter into a greater transmutation tú vas entonces a entrar dentro de una transmutación grandiosa. the investiture, the establishing of a new garment of being will be placed upon you. La investidura, el establecimiento de un nuevo orden, de una nueva vestimenta. And you will be sent out into creation to serve. Y tú vas a ser enviado adelante en la creación para servir. But along the way of this great procession inwards, Pero a lo largo de todo ese camino en esa grandiosa procesión interna, once you establish your life within God's will from here, una vez que tú establezcas tu vida en Dios aquí, you will be serving and sharing, learning, growing, tú vas a estar sirviendo, compartiendo, creciendo, learning y growing y aprendiendo. Yes. You are continually awakening to your hidden potential. tú estás continuamente despertando para tu potencial más grandioso. Thus, progressive procession. Una procesión progresiva. Yes, the
the creation and the worlds within that creation la creación y los mundos dentro de esa creación bring forth the fulfillment of God the Supreme. traen adelante la plenitud de Dios el Supremo. That is the finite expression of the infinite one. Que es la expresión finita del infinito uno. You and I are presently participating in that actualization. Tú y yo estamos actualmente participando en esa actualización. All your lifetimes evolving upon this world Todas tus vidas evoluyendo sobre ese mundo are the prior state of existence before you truly enter into the universes. son los estagios previos antes que tú verdaderamente entre Los universos. en los universos. Yes, you have yet to be fully birthed into the universe. Todavía tú tienes que ser plenamente nacido en los universos. Now, many of you are poised to make that initial entrance into our universe. Muchos de ustedes están envenenados, contaminados para entrar en esos universos. But there is a preparation that is necessary. Pero hay una preparación que es necesaria. The fetus, the biological fetus in the womb of a mother, El fetus biológico en el útero de la madre must develop itself in order to come through the birth canal. debe desarrollarse a sí mismo para poder pasar a través del canal de nacimiento. What happens if that fetus does not develop itself biologically? ¿Qué pasa si ese fetus no se desarrolla biológicamente? And then it cannot partake of the nourishment that the mother is giving him or her. Entonces no puede tomar parte del nutriente que la madre le da. What happens? What is that called when the fetus dies before it can come through the womb of the mother? ¿Qué pasa si el feto muere antes de pasar a través de la madre? Anybody want to take a guess? ¿Alguien quiere adivinar? Es un aborto. It's an abortion. Aborto. The biological form is aborted. Cannot come through. La forma biológica es abortada. No puede pasar adelante. Yes. Now imagine if that fetus, it was able to read 1,000 books about developing itself. Imaginen si ese fetus pudiera leer como miles de libros de cómo desarrollar a sí mismo. Yeah, and it intellectually understood the process of developing its heart, its organs, its limbs. Y intelectualmente entendiera el proceso de desarrollar su corazón, its limbs, its heart, its organs, órganos, su corazón, its nervous system. su sistema nervioso. Yeah. If it had all of that knowledge but was still
undeveloped, what would happen? Y si tuviera todo ese conocimiento, pero todavía no hubiera sido desarrollado, ¿qué pasa? What would happen to that fetus in the womb of the mother? Undeveloped, but intellectually it can tell you many things, but still undeveloped. ¿Qué pasaría a ese fetus dentro del útero de la madre? No desarrollado, pero Yes. intelectualmente podría decir muchas cosas, pero no desarrollado. Yes, Sergio. No puede nacer. It could not be born. It doesn't matter how much knowledge that fetus baby understood. Y no importa el cuánto de conocimiento ese feto bebé entendiera. Yes. And imagine if in that baby's intellect, he or she believed that he was ready because he understood the process. Imaginen si ese bebé, él o ella, pensara que estaba listo porque entendía el proceso. Yes, but yet he or she was not truly developed. Pero él o ella no estaba verdaderamente desarrollado. The infinite God El Dios infinito has designed this evolutionary way has dibujado esa manera evolucionaria, making its achievement equally accessible for everyone. haciendo el logro igualmente accesible a todos. Yes. One fetus, he or she understands all the understandings about going through the birth canal, but he is yet not prepared. Un fetus que entiende y tiene todos los entendimientos del proceso de cómo pasar por el canal de nacimiento, pero él no está totalmente desarrollado. Yes. And a second fetus developing in another mama Y un segundo fetus desarrollado en otra mamá, he or she understands a little bit of the process, but she or he is cooperating and developing. y entonces él o ella entiende un poquito el proceso, pero él y ella está cooperando. Yes, that fetus is allowing the development of itself to prepare themselves for the birth. Ese fetus está permitiendo el desarrollo para sí mismo para poder desplegar hacia el nacimiento. While the first fetus, if you can imagine this hypothetical example, Mientras el primer fetus, si ustedes pueden imaginar ese ejemplo hipotético, yes, they believe themselves knowledgeable about the entire birth experience, but they're not developed. ellos se creen conocedores de todo el proceso de nacimiento, pero ellos no están desarrollados. Yes, and they can communicate with the second fetus, saying, "Oh, I know the process. Let me explain everything to you." Y ellos se pueden comunicar con el segundo fetus y decir, yo sé el proceso, déjame explicar a ti. And the second fetus says, "It's okay. I just want to understand enough so I can develop and cooperate and become birthed." Y el segundo fetus dice, está bien, yo solo quiero entender lo suficiente para desarrollar y colaborar hacia el nacimiento. But the first fetus says, "Yes, but I am very knowledgeable about this process. Don't you want to learn from me?"
Pero el primer fetus dice, pero yo soy muy conocedor del proceso. ¿Tú no quieres aprender de mí? But the first fetus is just not developed. Pero el primer fetus todavía no está desarrollado. Too impressed with himself. Muy impresionado con sí mismo. Yeah. He or she has become caught up in their own subjective ideas. Él o ella se ha convertido atrapado en sus propias ideas subjetivas. Yes, the first fetus, he wants to organize many people that he or she can talk to. El primer fetus quiere organizar muchas personas que él o ella puede hablar. Ooh, he loves this idea. Oh, él ama esa idea. Yeah, he or she not developed, cannot be born, and yet wants to teach everyone. Él no ha sido desarrollado, él o ella no puede nacer, pero quiere enseñar a todos. Those are your churches, your pastors, your religions. Y esas son sus religiones, sus pastores, sus iglesias. Yeah. Then the other level are those individuals of corporations and the systems of the world. Y el otro nivel son los individuos de las corporaciones y los sistemas del mundo. They're going to tell you how to have security and stability. Ellos te van a decir cómo tener seguridad y estabilidad. And the people follow. Y la gente sigue. Yes. And they continue as that fetus to be undeveloped and eventually aborted. Y ellos continúan como ese fetus no desarrollado y eventualmente no pueden hacer. Yes. Do you understand that each of you in this lifetime are positioned Ustedes entienden, cada uno de ustedes en esa vida están posicionados to further develop yourself so that you can become birthed? para avanzar el desarrollo de sí mismo para poder nacer. Now, you know that a newborn baby looks a little bit different from a baby of 3, 4, 5 months in the womb of the mother. Ustedes saben que un bebé recién nacido luce diferente que un bebé de 3 o 4 meses dentro del útero de la madre. Yes, imagine if that fetus could hold this idea. Imaginen si ese fetus pudiera sostener esa idea At 3 months of development. con 3 meses de desarrollo. Something's wrong here. I cannot experience what I need to experience. Algo está mal acá. Yo no puedo experienciar lo que yo necesito experimentar. Yes, and what if it began to not be able to nurture itself through the womb of what the mother is nourishing? ¿Y qué pasa si de repente no pudiera más ser nutrido por lo que la madre está nutriendo? Yes, it begins to starve. Empieza a tener hambre. It goes into incredible fear, right? Y va a un miedo increíble. It's starving, and it's in a place that it doesn't understand how to develop. Hambriento y en un lugar que no entiende cómo se desarrollar. Becomes very afraid. Se convierte con miedo. Even to the point of insanity. Hasta el punto de insanidad. Now, of course, in my example, Claro que en mi ejemplo, there's a difference between
your lifetime and the development of the fetus. Hay una diferencia entre tu tiempo de vida y el desarrollo de un fetus. The biological development of the fetus happens automatically. El desarrollo biológico del fetus pasa de manera automática. Yes, the stages at the second, the third, the fourth month, by the ninth month, usually it's automatic. Las etapas de segundo, tercer, cuarto mes y por el nuevo mes usualmente es automático. Yes, it doesn't require the knowledge and the cooperation of the fetus, even though it's getting that cooperation. Casi siempre no requiere del conocimiento, colaboración de su fetus, aunque sí necesita su colaboración. Mm-hmm. Is your evolution the same way? ¿Es tu evolución de la misma manera? It is not. It's not an automatic process. No es un proceso automático. In the very beginning of the biological form and the development of moral will, bien al principio del desarrollo de la forma biológica y del desarrollo de la voluntad, it is an automatic process. es un proceso automático. The universe mother comes with her adjutant spirits. La madre del universo viene con sus espíritus ayudantes To endow the individual personality with that initial mind and will. para otorgar a la personalidad del individuo con esa mente y voluntad inicial. But then there is a point when the mother must take a step back. Pero después hay un punto que la madre debe dar un paso atrás To allow each individual personhood to choose. para permitir que cada persona del individuo pueda elegir. Mm-hmm. To choose to develop itself towards that birth. Elegir desarrollar a sí mismo en dirección a ese nacimiento. But the individual doesn't, at that early stage, each individual does not understand the vision of eternity. Pero el individuo en esa etapa inicial no entiende The vision of eternity. la visión de la eternidad. Yes, why develop the values of the Trinity? Why? ¿Por qué desarrollar los valores de la eternidad? ¿Por qué? Why choose to develop your mind and will with the right impulses? ¿Por qué elegir desarrollar tu mente y voluntad con los impulsos correctos? Mm-hmm. Because there is a vision for you to achieve. Porque hay una visión para tú alcanzar. A destiny. Un destino. You know this on one level. Tú sabes de eso en un nivel. But I want you to talk to all of your human personhood. Pero quiero que tú hables con toda tu persona humana. You say, look, my personhood, I want you to take my hand because there is something for us to achieve. Y tú dices, mira, mi persona, quiero que tomes mi mano porque yo sé que hay algo que tenemos que alcanzar. Mm-hmm. There is a further, greater development to be attained. Existe un desarrollo grandioso de avance para ser obtenido. Mm-hmm. And you will find with me, it is not of blind faith. Y tú vas a encontrar conmigo que no es una fe ciega.
in the mainstream religion, En la religión en extrema, the artificial religions, las religiones artificiales, which understand a little bit of something and the majority of nothing, las cuales entienden un poquito de algo y en su mayor parte nada. they are hoping that they're correct. Ellos tienen la esperanza de que ellos están correctos. You will know that you're on the right path if you allow yourself to lean into what I'm presenting to you. Tú vas a saber que tú estás en lo correcto si tú permites lo que yo te estoy trayendo Mhm. de las partes. Nenny, when I say something and then you say the last part, I don't remember. If you allow yourself to lean into what I am presenting to you, Si tú te permites a ti mismo alinearse con lo que estoy presentándote a ti, then you will have the assurance of your survival in that eternal life that you're seeking. entonces tú vas a tener la certeza, seguridad que tú has llegado en lo que tú estabas buscando. Yes. I'm not asking you to develop blind faith. Yo no te estoy pidiendo desarrollar una fe ciega. Faith and trust open the doorway, Fe y confianza abren la puerta de entrada. but that will not be enough for those of you who want to enter into that greater kingdom. Pero eso no será suficiente para aquellos de ustedes que quieren entrar al reino. You must develop the heart and the limbs, the nervous system, Tú debes desarrollar el corazón, el sistema nervioso, the arms and legs. los brazos y piernas. And it doesn't matter how many books you've read. Y no importa cuántos libros hayas leído. Often that becomes a debilitation, Casi siempre eso se convierte en an obstruction. una obstrucción. Yes, because you overly develop the intellectual mind. Porque tú sobredesarrollas la mente intelectual. And just like that first fetus, Y así como el primer fetus, the more you overly develop the mind in an inappropriate way, cuanto más tú sobredesarrollas la mente en una manera inapropiada, it inhibits your capacity to receive. inhabilita tu capacidad de recibir. Yeah, all of these things, the mind, the will, the personhood, Todas esas cosas, la mente, la voluntad, la persona, must be developed in a balanced way. deben ser desarrolladas en una manera balanceada. Yeah, imagine the fetus, if it develops its arms and legs like a child that's 4 years old, but the rest of it is undeveloped. Imaginen un fetus que desarrolla las manos y los pies como un niño de 4 años y todo lo demás no está desarrollado igual. Yeah, it would appear to be kind of an ugly creature. Va a aparentar ser una criatura un poco fea. You know, imagine a little fetus, hair on its body and full development, but its brain is not developed fully. Imagina un fetus lleno de cabello, todo desarrollado, pero su cerebro todavía no está desarrollado completamente. So what is that gospel of the kingdom, everyone? ¿Qué es ese evangelio del reino, todos? I've talked about the progressive personality ascendancy, right? He hablado de la ascendencia progresiva de la personalidad. The right development
of will and mind and personhood. Right? El desarrollo correcto de la voluntad, de la mente y la persona. Righteousness and character. Rectitud en el carácter. Beginning to embody the Trinitarian values so that your priorities are aligned. Empezando a desarrollar los valores trinitarios así para que tus prioridades estén alineadas. Learning to live a life of virtuousness. Aprendiendo a vivir una vida de virtud. Virtuousness? Virtud. Of virtue. So that, Virtuosa. Virtuosa, una vida virtuosa. so that your motivations and all impulses are becoming eternalized. Para que tus motivaciones y todos impulsos se conviertan eternalizados. So that you are preparing to enter into the universes. Así tú estás preparando para entrar en los universos And its brotherhood. y su hermandad. Just for the sake of simplicity, brotherhood is also sisterhood. Solo por la simplicidad, cuando digo hermandad, también significa hermanos y hermanas. Yeah, there is a universal brotherhood. Existe una hermandad universal, Accessible by your cosmic citizenship. accesible por tu ciudadanía cósmica. You develop that by establishing gradually your life within God's plan and His will. Tú desarrolla eso como el establecimiento de tu vida dentro del plan y voluntad de Dios. Let me make this just... Questions, everyone? Pregunta a todos. You must understand the vision of eternity, where you're headed. Tú debes entender la visión de la eternidad, para dónde tú estás direccionado a ir. Yes. Then when you feel inside its correctness, Y cuando tú sientes adentro su exactitud, when you know that you're walking correctly, cuando tú sabes que estás caminando correctamente, you will generate a strength and a power tú vas a generar un poder y una fortaleza. all of the universes are proceeding in a certain way. Todos los universos están percibiendo de cierta manera. And you are preparing yourself in that certain way. Y tú estás preparando a ti mismo en esa manera, de esa cierta manera. So you speak to your human nature. Entonces tú hablas con tu naturaleza humana. You say, oh, all of my human being, I need your support, your cooperation. Y tú dices, oh, todo mi ser humano, necesito tu apoyo y cooperación. If you approach this with yourself in a loving way, Y si tú abordas contigo mismo de una manera amorosa, you will gain that cooperation from yourself. tú vas a ganar esa cooperación desde ti mismo. But if you're pretending, Pero si tú estás pretendiendo, judging, juzgando,
avoiding and blaming, evitando y culpando, all of those things, todas esas cosas, if you are doing extreme things within your human nature, si tú estás haciendo cosas extremas dentro de tu naturaleza humana, being unnecessarily tough on yourself, siendo innecesariamente duro contigo mismo, you won't gain the cooperation of your human nature. no vas a ganar la cooperación de tu naturaleza humana. That is developing righteously your character. Y eso es desarrollar en rectitud tu carácter. Yes, your identity, your self-control, Tu identidad, choices. tus elecciones, tu autocontrol y decisiones. Yes. As you develop rightly your personhood, A la medida que tú desarrolles correctamente tu persona, as you understand how to use the endowment of your mind and will, a la medida que tú entiendas cómo usar la dotación de tu voluntad y mente, as you understand that you are a progressing personality, a la medida que tú entiendas que tú eres una personalidad en progresión, you will build that correctness of motivation. tú vas a construir esa rectitud de motivación. So we can add that, building the correctness of your motivations. Construyendo lo correcto de tus motivaciones. Yes, that comes from you cultivating the right-mindedness. Tú cultivando una actitud mental correcta. Now, some pathways are teaching you just to be the non-dual observer. Algunos caminos te enseñan a ser el observador no dual. Now, for a short amount of time, that's not a bad thing. Por un poco corto periodo de tiempo no es algo malo, Yes, but it is so not the full understanding of what you need to be accomplishing. pero no es del total entendimiento de lo que tú necesitas cumplir. Yes, if you just seek to observe, you will detach yourself and avoid all of your humanness. Si tú solo buscas observar, tú vas a desapegarte a ti mismo y evitar todo tu Your humanity, your humanness. Yes, you are beginning this journey in the human soil. Tú estás empezando esa jornada en el suelo humano tuyo. I tell you, it is an incredible gift. Y yo te digo, es un regalo increíble. 75% of my reason for coming here is to gain the soil of the creature ascent. 75% de las razones para yo venir acá es ganar la ascensión del suelo de la criatura. The ascent, the progressive development coming from this level into the beyond. La ascensión del desarrollo progresivo desde ese nivel más allá. It is, you are going to discover the gift that you've been given. Tú vas a descubrir el regalo que a ti te ha sido dado. And for the order of Michael, I must fully understand the creature ascent.
Y para el orden de los Micaeles, yo debo completamente entender la ascensión de la criatura. I'm learning in this lifetime much more of the creature perspective. Yo estoy aprendiendo en ese tiempo de vida mucho más de la perspectiva de la criatura. Yes, many of you are kind of foolish in thinking that I am just in my godhood and I am transcendent to the human. Muchos de ustedes son tontos en pensar que yo estoy todo el tiempo en mi divinidad y Mikas? Transcendent to the human, that I am transcendent. trascendente al humano. Yes, but that is true, but it's not true. Eso es verdad, pero también no es verdad. I am a unified personality where the divinity and the humanity are one expression at this point. Yo soy una personalidad unificada donde la divinidad y la humanidad Are one expression. son una expresión en Yes. cierto punto. Yes, I desire to absorb more of the creature perspective. Yo deseo absorber más de la perspectiva de la criatura. And they tell you, be careful what you ask for, right? Y ellos dicen, cuidado con lo que tú pides. Oh, I'm getting it. Yo estoy logrando. Yes, many things that I did not have time to learn in the prior incarnation. Muchas cosas que no tuve tiempo de aprender en la encarnación previa. Uh-huh. And I have become such a good student. Y yo me convertí en tan buen estudiante. Sorry to tell you, but I actually know more about the creature ascent than you do. Lo siento por decirles, pero yo de verdad que ya sé mucho más de la ascensión de la criatura que muchos de ustedes. In a certain way. De cierta manera. I've brought it into consciousness. Yo he traído en la conciencia. Do I understand the struggle and the pain? I do. Yo entiendo la dificultad del dolor. Sí, yo entiendo. But I also concurrently, at the same time, Pero yo también al mismo tiempo, I bring with me my divine persona that I am already. yo traigo conmigo la persona divina que ya yo soy. So I understand the progressive ascent. Entonces yo entiendo la ascensión progresiva. You can call it the kingdom of the processions. Lo puede llamar como el reino de las procesiones. Yes, the angels, the ascended masters, all are in the midst of this procession inwards. Los ángeles, los maestros ascendidos, todos ellos están en el medio de esa procesión interna. Yes, I come at this time to help you become absolutely clear. Yo vengo en ese tiempo a ayudarte a absolutamente convertirte limpio. Yes, only with the right understanding will you find the motivation in you heightened. Solo con el correcto entendimiento tú vas a encontrar dentro de ti la motivación aprimorada. Yes. Yes. I won't tell you, Jose, because you won't be happy about it. No te voy a decir, José, porque no estarías tú contento con eso. Yes. You must be here in Salvington to develop yourself absolutely. Tú
Tú debes estar aquí en Salvington para desarrollarte a ti mismo, absolutamente. Yeah. No one in Salvington is here for anyone else other than for their own evolution. This is right. Nadie aquí en Salvington está aquí para nadie más que su propia evolución. Eso es lo Yes. correcto. Imagine the fetus in the mother at maybe 4.5 months of development. Imaginen el fetus en el útero de la madre con quizás 4 meses y medio de desarrollo. And it nudges the fetus in the mother's womb, another mother next to him or her. Y hay como, hay otra madre al lado de esa madre. Yes. Did you get the whole thing, Nenny? It nudges, Nenny, nudges. Nudges. It pokes the fetus next to it, let's say. I don't know how that to translate. It gets the attention of the fetus in the mother standing next to him. Y busca la atención del fetus de la otra madre que está al lado. Yes, he says, I'm observing how you're developing and I want to help you. Yo estoy observando cómo tú te desarrollas y te quiero ayudar. And that second fetus, it's rolling its eyes. Y el segundo fetus está mucho más grande en tamaño. Really? You want to help me, but you're not even completely developed yourself. ¿De verdad quieres ayudarme a mí si ni tú estás completamente desarrollado a ti mismo? Oh, yes, but I have read many books on this birth. Sí, yo he leído muchos libros sobre ese nacimiento. I have developed many theories about it. He desarrollado muchas teorías con relación a eso. That first fetus really begins to look like a lunatic. El primer fetus realmente empieza a parecerse como un lunático. Yes, you're not even developed fully. Sí, tú no estás ni siquiera desarrollado completamente. The world civilization is filled with thousands of beings trying to help others in the wrong way. El mundo está lleno de seres, miles de seres en la civilización intentando ayudar a otros de cierta manera. Yes. When that first fetus needs to find just its own concern. Cuando el primer fetus necesita solamente buscar sus propios asuntos. Yeah. What is asuntos? Concerns. Can I ask Yeah. Carlos? No, just wait. Concerns. No, please don't just yet. Preoccupations, preocupaciones. Preocupaciones. Yeah, nothing personal, Carlos. I have my reasons. Mhm. Yes, Michael. Yes. Where was I? I don't think it was there. Maybe it's here. Oh, good guess. Yes. Would you look upon that fetus in a kind of a strange way? ¿No mirarías tú a ese fetus de una manera rara? Yes. Maybe the fetus says, look to the other fetuses in the doctor's office, all waiting in the womb of the mother. Quizás el fetus dice al otro fetus en la sala de espera del doctor, dentro del útero de la madre, uno dice al otro. Yes, do you know, everyone, that I'm giving a workshop for $199. I show you how to develop yourself.
Ustedes saben que yo voy a dar un workshop por $199 explicando cómo desarrollarse a sí mismo. Yes, yes. And that first fetus, he comes across very confident, you know, like an authority. El primer fetus, él viene adelante y con mucha autoridad y confidencia. Yes, and imagine he touches the insecurities of the other fetuses. Imaginen, él toca las inseguridades de los otros fetos. Yes, yes, I can show you how to more quickly develop yourself. Sí, sí, yo te puedo enseñar cómo más rápidamente desarrollar a sí mismo. Yes, he's touching the insecurity of the others, Él está tocando la inseguridad de los otros. coming across like a know-it-all. Veniendo, cruzando así como el que sabe todo. Yes, like an authority. You've met a few of these, right? Como una autoridad. Ustedes han encontrado muchos de esos, ¿verdad? Yes, and then many, many times you keep meeting these world authorities. Y muchas veces ustedes siguen encontrando esas autoridades del mundo. Yes, to the point that if anyone actually can help you, you don't even want to hear about it. Al punto de que alguien que de verdad pueda ayudarles, tú ni siquiera quieres escuchar más. Yes, no, I'm just going to do this myself, you say. No, yo voy a hacer eso por mí mismo, ustedes dicen. Well, the fetus, he or she can. It's an automatic process, right? Bueno, el fetus, él o ella, él puede, ya que es un proceso automático. Mm-hmm. But the procession unto the Trinity, let's say, right? Pero la procesión hacia la Trinidad, vamos a decir, it is not an automatic process, like I told you. no es un proceso automático, como he dicho. Mm-hmm. How to maximize your lifetime? ¿Cómo maximizar tu tiempo de vida? Now I hear some of you, oh, I know about those things, Michael. I'm waiting for this. Tell me something different. Yo sé, Michael, yo estoy esperando por eso. Dígame algo diferente. Yes, I want you to begin to gain the cooperation of your deepest humanity. Yo quiero que tú empieces a ganar la cooperación en lo más profundo de tu humanidad. I tell you, on the conscious level, you may understand some of these things. Yo te digo, desde un nivel de conciencia, tú entiendes esas cosas. Yes, but just like the iceberg sitting underneath the water, that's your unconscious. Pero así como el iceberg que está debajo del agua, esa es tu parte inconsciente. I'm planting seeds into those parts of you that you need to bring forward. Yo estoy plantando semillas en esas partes de ti que tú necesitas traer adelante. And you must do it in the right way to gain that cooperation. Y tú debes hacerlo de la manera correcta para ganar esa cooperación. Yes. Normally, when my comforter spirit begins our ministry upon a planet, Normalmente, cuando mi espíritu consolador empieza su ministerio en un planeta, the biological form and the civilization in its cultures and values have been thoroughly developed. la forma biológica, la civilización, The culture,
the society Tu cultura, la sociedad, has been more fully developed. ha sido más plenamente desarrollada In the prior epochs of a civilization. en las épocas previas de la civilización. Yeah, that has not happened here. Y eso no ha pasado acá. Usually, the 10 billion life streams evolve more or less concurrently. Usualmente, los 10 billones de corrientes de vida evoluyen más o menos al mismo tiempo. Yes, but on this planet, you have people at all different points of evolution. Pero en ese planeta tú tienes las personas en todos los diferentes puntos de la evolución. From the more primitive urges De las urgencias más primitivas to the more advanced who are craving completion. hasta el más avanzado que está clamando por completar. Yes. That might help you, Jose. Eso te puede ayudar, José. Each of you. A cada uno de ustedes. The more advanced you are, Lo más avanzado que tú eres, you have developed your mind and will tú has desarrollado tu mente y voluntad with all of the 7 adjutants of the mother's consciousness. con todos los 7 ayudantes de la conciencia de la madre. You can read about this in Urantia paper 36. Y tú puedes leer sobre eso en el documento de Urantia número 36. The life carriers and the adjutant spirits. Los cargadores, los portadores de vida y los espíritus ayudantes. Yeah, in the University of Salvington, I take you more deeply. En la Universidad de Salvington yo te llevo más profundo. Yeah, but I'm touching upon it here. Pero lo estoy tocando aquí. The more advanced you are in the development of mind and will, Lo más avanzado que tú seas en el desarrollo de la mente y la voluntad, the easier it will be for you to receive counsel and instruction, development. lo más fácil para ti va a ser recibir consejo, instrucción para desarrollo. Yes, many of you who are with me, you are trying to work out how to relate with me. Muchos de ustedes están tratando de trabajar cómo relacionarse conmigo. And I have told you, be a child with me. Y yo te he dicho, sea como un niño conmigo. That doesn't make you less. Y eso no te hace menor. That opens you up to more because you're approaching me in a place of emptiness. Eso te abre para más, porque tú abórdame a mí desde un lugar de vacío. You're not pretending to be already advanced and enlightened. Tú no estás pretendiendo ya estar avanzado y iluminado. That's like the fetus after the 3rd month of development. Ese es como el fetus después del 3er mes de desarrollo. Yes, and the mother is waiting out there outside the womb of the mother, of the physical mother. La madre está esperando afuera ya, fuera del útero de la madre física. Right? The universe mother is with the physical mother. La madre universal está con la madre física. And I am with the physical mother also. Yo también estoy con la madre física. And the universe mother and I working to help the fetus develop.
y la Madre Universal y yo ayudándote a que el feto se desarrolle. And the fetus is saying to us, Y el feto está nos diciendo, oh yes, I got this under control. I do it myself. ah, sí, yo tengo eso bajo control, yo hago eso por mí mismo. Yes, in fact, I was in the waiting room of the doctor and I was offering my workshop to the other fetuses. De hecho, yo estaba en la sala de espera del doctor y yo estaba ofreciendo mi workshop a los otros fetos. Yes, and I don't know that I can even trust you, Mother and Michael. Y yo no sé si puedo confiar en ti, Madre y Michael. Yes, do you know how much I know about the process of becoming born? ¿Tú sabes lo cuánto que yo sé del proceso de convertirse en nacido? What does that fetus look like? ¿Y cómo se parece ese fetus? It's embarrassing, right? Le da vergüenza, ¿verdad? Something wrong. Algo está mal. Individuals in the civilization are just like that fetus. Los individuos en la civilización son exactamente como ese fetus. And all the other beings in the galaxy are looking upon that and really giggling. Todos los otros seres en las galaxias están mirando a eso y están giggling, Yeah. I don't know. Laughing. Están riéndose. Like laughing gently. Es como reírse suavemente. What has to happen for the individual is this allowance of the birth process. Lo que tiene que pasar para el individuo es esa permisión al proceso de nacimiento. Uh-huh. The mind and the will becoming eternalized with the universe mother. La mente y la voluntad se convirtiendo eternalizada con la Madre Universal. The vision of the eternal Son is becoming adhered to. La visión del Hijo Eterno se convierte adherida. The verities of the Comforter, my own ministry, are learned and applied. Las veracidades de mi consolador son aprendidas y aplicadas. Mm-hmm. The volitional attitudes and attributes of the Master Son, the Master Spirit, are absorbed and embodied. Las actitudes volitacionales y atributos del Espíritu Maestro son absorbidas y encarnadas. Yes. Many of you are beginning to understand that I'm coming from the source, obviously. I'm not discovering these things down here and then teaching you. Muchos de ustedes están empezando a darse cuenta, a descubrir que yo vengo desde la fuente. Yo no estoy aquí empezando a descubrir y a enseñar eso. Mm-hmm. There is an intention from the highest places Hay una intención desde los lugares más elevados to heal the isolation that this planetary civilization lives within. de sanar el aislamiento que esa civilización planetaria está viviendo. Yes. But you as an individual, it is decided you don't have to wait for the rest of the civilization. Pero tú como individuo está decidido. Tú no tienes que esperar por el resto de la civilización. Let's talk about maximizing your opportunities. Vamos a hablar sobre maximizar
tus oportunidades. Yeah. Managing your time and space. Manejando tu tiempo y espacio. Understanding the way, right? Entendiendo el camino, la manera. Let's talk about time and space management, everyone. Vamos a hablar sobre el manejo del tiempo y espacio, todos. Yes, always. Thank you. Yeah. But always this is going to be driven by your choices and decisions and values and virtues and impulses and Siempre. understanding. And will. Siempre ellas serán conducidas por tus elecciones, decisiones, valores, virtudes, impulsos, entendimiento y voluntad. Yeah. So tell me, everyone, what is first on your priorities? What is the most important thing for you? Ahora Truly. díganme todos, ¿qué es lo primero en tus prioridades? ¿Qué es lo más importante verdaderamente para cada uno de ustedes? Yes, not what you believe to be, but how you are living. No lo que tú crees ser, pero cómo tú estás viviendo. If you're spending all your time on material achievements, then God is not your first priority. Si tú estás pasando todo tu tiempo en logros materiales, entonces Dios no es tu primera prioridad. Yes, I understand about survival, Yo entiendo sobre sobrevivencia, but I understand how to change that so that you seek the kingdom of heaven first. pero yo entiendo cómo cambiar eso para que tú busques el reino del cielo primero. As you choose the kingdom first, everything else aligns with that. A la medida que tú eliges el reino primero, todo lo demás se alinea a eso. If you seek only survival, then all your life builds a momentum in that direction. Si tú buscas solamente la sobrevivencia, entonces toda tu vida se alinea en esa dirección. It is my plan to train you to become islands of illumination. Es mi plan entrenarte a ti para se convertir como una isla de iluminación. Receptacles for the infinite presence to embody you. Receptáculos para la presencia infinita incorporarte a ti. Yeah. For you to become one with that Father presence. Para que tú te conviertas uno con esta presencia del Padre. Yes. And for that accomplishment, you don't want to waste your time and space. Y para esa realización, tú no quieres perder tiempo y espacio. Okay, let's take a look very specifically. Vamos a mirar específicamente. How are the ways that you can waste your time? ¿Cómo son las maneras como tú puedes desperdiciar tu tiempo? Can anybody tell us? ¿Alguien puede decir? Procrastinando. Okay. Procrastinating. Okay. Procrastinating. Okay, beautiful. Thank you, Horacio. Gracias, hermoso, Horacio. Yes. That means now let's just talk about procrastinating, everyone. Vamos a hablar sobre procrastinación todos. You're waiting for the right time to do something.
Tú estás esperando por el momento correcto para hacer algo. Yes, you're waiting for your circumstances and your feelings to move you. Tú estás esperando que tus circunstancias, tus sentimientos te muevan a ti. But I'm going to be teaching you how to implement your will so that your will moves you into that kingdom. Pero yo te voy a enseñar cómo implementar tu voluntad para que tu voluntad te impulse hacia el reino. Yes. You must understand what you're looking to achieve. Tú debes entender lo que tú estás mirando querer lograr. You must feel the desire and the decision of that. Tú debes sentir el deseo y la decisión por eso. You say, okay, I'm understanding why to seek the kingdom first. Tú dices, ok, yo estoy entendiendo el por qué buscar al reino primero. People are not understanding that. They think it's just some religious idea. La gente no está entendiendo eso. Ellos piensan que es solo una idea religiosa. I'm not teaching you religion. Yo no te estoy enseñando religión. I'm teaching you how to enter into that procession unto the Trinity. Yo te estoy enseñando cómo entrar dentro de esa procesión hacia la Trinidad. How to have success in your evolution. Cómo tener éxito en tu evolución. Yes. And it begins here and now. Y empieza aquí y ahora. Yes, not wishful thinking for some future time when you're gone. No como un pensamiento soñador por un momento del futuro cuando ya tú te has ido. So, in becoming that Christhood, that island of illumination, Entonces, en ese convertirse en esa cristiandad, en esa isla de iluminación, you must learn to use your will to advance yourself. tú debes aprender a usar tu voluntad para avanzar a sí mismo. And your will is motivated by your values. Y tu voluntad es motivada por tus valores. Your choices and decisions are moved by your values, your impulses. Tus elecciones y decisiones son movidas por tus valores, tus impulsos. Yeah. Your understanding of what you need to accomplish. Tu entendimiento de lo que tú necesitas cumplir. Yeah, what the infinite Father is requiring of you to find and discover him in your heart. Lo que el Padre, el infinito, está requiriendo en ti descubrir, encontrar en tu corazón. Yes. What are the other ways to waste your time and space? ¿Cuáles son las otras maneras de desperdiciar tu tiempo y espacio? Distractions. Distractions. Okay, good. Can you say a little? Can you say a little bit more? ¿Puede decir algo más? Not having the right focus. Okay. And get focused. Okay, so you're that is unfocused. unfocused. And you're spending your time and space giving your energy to things that will not affect the bottom line. Tú estás desperdiciando tu tiempo y espacio en cosas enfocando que no te van a llevar al final de la línea. Yes, even the corporations, they understand that.
Y hasta mesmo las corporaciones entienden eso. They don't want people doing things unless it's going to influence the bottom line, which is profit motivated, perhaps. Ellos no quieren que las personas hagan cosas a menos que sean influenciadas para llegar al final de la línea y tener la ganancia. Yeah, profit centered. Un I enfoque will- a la ganancia. I will try to. Profit centered. Centrado en el beneficio. Yeah, let's use that, you know. Centered in the, let's see, the benefit, right? Centrado en el beneficio. And receiving the benevolence in this case, right? Recibir la benevolencia en ese caso. Yeah. So you must dedicate yourself to conducting your energy in a way that is going to help you receive the benefit of the kingdom. Tú debes conducirte a ti mismo de la manera que la energía llegue al recibir el beneficio. If you waste your time and your energy, Si tú desperdicias tu tiempo y energía, you will gather a momentum away from your goal. tú vas a juntar un momento lejos de tu meta. Okay? Others, they're saying, Sergio is saying, doubt, and Yvonne and Maite, subjectivity, Jose Ramon, untrusted feelings. So what was the first one? Doubt, doubting, Duda, right? Sergio dijo Yes. duda, Iván y Maite. And then the other was subjectivity of opinions that have no basis in fact nor reality, right? And then Subjetividad mistrustful. que no tiene base en un hecho o ni realidad. Luego, Yeah. los sentimientos de falta de confianza. Yeah, mistrustful maybe, and suspicious feelings, you know, something like that, right? Sentimientos sospechosos. Yeah, can any of you recognize that in you? You can keep doubting and doubting what I am, what we're doing, what you're doing. ¿Pueden ustedes reconocer eso? Tú puedes mantenerse dudando de quién yo soy, de lo que estamos haciendo, lo que ustedes hacen. Yes. How do you handle that doubt? ¿Cómo tú manejas esa duda? Yeah. If you turn away from me in my ministry, how do you know if you're doing the right thing? Si tú te volteas a mí, mi ministerio, ¿cómo tú sabes que estás haciendo la cosa correcta? Yeah, doubt is part of the evolution of your unfoldment. La duda es parte de la evolución de tu despliegue. Yes, but you must know how to approach that doubt. Pero tú debes saber cómo abordar esa duda. Yeah, you cannot just follow your gut instinct and your heart. It's deceptive. Tú no puedes simplemente seguir tu instinto y es algo que decepciona, desapunta. Mm. You don't remember. Yeah, your heart is deceptive. Tu corazón Decepción. es decepcionado. Uh-huh. You say, but Michael, I would think you want us to follow our heart. Pero Michael, tú dices, yo pienso que tú quieres que sigamos nuestro corazón.
Yes, after it's purified, yes. Sí, después que está purificado, sí. Yes. Do you know how many people come into my Facebook and they say, I feel you're not true. Ustedes saben cuántas personas vienen a mi Facebook y escriben, yo siento que eso tú no es verdad. Yes, you wouldn't be on Facebook. Tú no estarías en Facebook. Things like that. Cosas así. And they're completely wrong. Wrong. Ellos están completamente equivocados. And they're following their heart, their gut instinct. Y ellos están siguiendo su corazón, su instinto Yes. visceral. And then if I tell them, Y luego si yo les digo a ellos, which usually I don't, lo que usualmente no hago, you're following your human instinct. Is it really true? tú estás siguiendo tu instinto humano. ¿Es él totalmente verdadero? How are you going to discern? Maybe you are missing out on the opportunity. ¿Cómo tú vas a discernir? Quizás tú estás perdiendo la oportunidad. It's okay if your doubt is still there, but you don't necessarily want to be motivated by your doubt. Está bien que todavía la duda esté allá, pero tú no necesariamente quieres ser conducido por la duda. Yes, that is the result of when you make your subjectivity a fact. Ese es el resultado cuando tú haces de tu subjetividad un hecho. That's the beginning. That was the beginning of Lucifer's end. Ese fue el principio del final de Lucifer. And all that followed. Y todo lo que siguió después. How are you going to overcome the doubt and your subjective point of view? ¿Cómo tú vas a sobrepasar tu duda y tu punto de vista subjetivo? If you're here and you're new with us, si tú estás aquí y eres nuevo con nosotros, you can contact any of the people that maybe they've been here a couple of years and they're still here. Pueden contactar a cualquiera de las personas que han estado aquí por muchos años y siguen acá. Yes, and many will tell you, oh yes, I've had my doubts at one time or another. Muchos te van a decir, sí, yo he tenido mis dudas en un tiempo u otro. Yes, well, how did you overcome it? ¿Y cómo tú sobrepasaste eso? Yeah. I tell you, everyone, there is a way. Yo les digo a todos, hay una manera. You must deeply trust in faith the universal Father. Tú debes profundamente confiar en fe en el Padre Universal. Now, how are you going to know if the Father, how he's leading you? ¿Cómo tú vas a saber que el Padre, cómo Él te está conduciendo a ti? I will tell you at least one thing. Yo te voy a decir al mínimo una cosa. He has commanded that you perfect yourself. Él ha comandado que tú te perfecciones a ti mismo. Everything that I'm doing at Salvington is showing you how to perfect yourself. Todo lo que estoy haciendo en Salvington es te enseñar a ti cómo perfeccionar a sí mismo. I say how to separate the wheat of God's life. Yo te digo cómo separar the wheat, El trigo de la vida de Dios. From the chaff, la paja, de la paja, of your subjective experience. de tu experiencia subjetiva, your effects, tus efectos, the outer story and circumstance. la historia externa y la circunstancia. Yes. So doubting, dudas,
subjectivity, mistrust. Mhm. Duda, subjetividad, falta de confianza. Yes, I tell you, you should not be relying upon yourself. Yo te digo, tú no deberías confiar en ti mismo. You must find a way to rely upon the Father's presence in you. Tú tienes que encontrar la manera de confiar en la presencia del Padre en ti. And at the point of your unfoldment for each of you, that might be a difficult thing. En el punto del despliegue para cada uno de ustedes puede que sea algo difícil. Yeah, how do you know where you're being led? How do you know how the Father is leading you? ¿Cómo tú sabes para dónde tú estás siendo conducido? ¿Cómo tú sabes para dónde el Padre te va a llevar? Yes. What if I said to a Bible Christian person, Imagínese si yo dijera a un cristiano de Biblia, una persona Yeah. que yes, that I didn't die for your sins. yo no morí por tus pecados. Yeah, you must die to your lower nature to heal your sins. Tú debes morir a tu naturaleza humana para sanar tus pecados. Yeah. I came back then to show you how to transcend yourself. Yo vine ese tiempo atrás para enseñarte cómo trascender a ti mismo. Yes. Now, those Bible people, they might say, nope, that's evil. Las personas de la Biblia te pueden decir, eso es el diablo. Yeah. Could you say anything? No, probably not. ¿Podrías tú decir algo? No, probablemente no. Uh-huh. Yes, it says in the Bible. Sí, dice en la Biblia. And we all know where that ends up. Y todos sabemos a dónde eso termina. If you truly desire truth, Si tú de verdad deseas verdad and you're willing to demonstrate that it is the number one priority, y tú estás dispuesto a demostrar que esa prioridad número uno, the Father will respond to you. el Padre te va a responder a ti. I will respond to you. Yo te voy a responder a ti. The mother and the host, the same. La madre y las huestes también. But if you already believe that you know and you understand because you follow something someone has written, Pero si tú ya crees que comprende, entiende, porque alguien ya dijo que estaba escrito, you must seek directly truth within your own relationship to the Father. tú debes buscar directamente con tu propio relacionamiento con el Padre. I would not trust your own instinct Yo no confiaría en tus propios instintos. unless your instinct says, we want only truth and we want to be absolutely accountable for our creative nature. A menos que tu instinto dijera, yo solo quiero la verdad y solo quiero ser responsable por mi naturaleza creativa. Yes. Those are the two things that you can begin to understand more deeply. Esas son las dos cosas que tú puedes empezar a entender más profundamente. To perfect yourself into God's creative nature. Para perfeccionar a ti mismo hacia la naturaleza creativa de Dios. What are the other ways that some of you are discovering to waste away your time and space? ¿Cuáles son las otras maneras que algunos de ustedes están descubriendo de cómo desperdiciar tu tiempo y espacio? Yes. Let me just say that all doubting is really self-doubt.
Y déjeme decir que toda la duda es autoduda. It's you doubting that you can discern what's true and what's false. Se trata de tú dudar que tú puedes discernir lo que es verdadero y lo que es falso. Okay. Lack of courage. Falta de coraje. Okay. When you know you need to do something, but you're afraid, but you know it's the right thing, but you're afraid. Cuando tú sabes que tienes que hacer algo, pero tú tienes miedo. Pero tú sabes que tienes que hacerlo, pero tienes miedo. Avoidance. Evitar. Yes. Why might you avoid? ¿Por qué evitas tú? Mhm. Now, much of humanity is trapped, as they say, between a rock and a hard place. Mucho de la humanidad está atrapada entre la roca y Y un lugar duro, no sé. otro lugar duro. Yeah, they are avoiding their own divinity Están evitando su propia divinidad because then they have to stand up in a bigger way with more character and courage. porque entonces después ellos tienen que pararse en una manera más grande, con más carácter y más coraje. Yes, they would rather say Jesus or someone else is the only one and I am just a sinner. Ellos prefieren decir, Jesús es el que es y yo solo soy un pecador. Yes. And he must do it for me. Y él debe hacerlo por mí. Yes, so they're avoiding. Entonces ellos están evitando. But it's very deep, everyone, right? Pero es algo muy profundo, ¿verdad? Todos. Uh-huh. So they're avoiding their divinity, but also avoiding the darkness. Ellos están evitando su divinidad, pero también evitando la oscuridad. Yeah, they're avoiding the light and they're avoiding the dark. Están evitando la luz y están evitando la oscuridad. Mm-hmm. Can some of you see that in you? ¿Pueden algunos de ustedes ver eso en ustedes? Mm-hmm. Mm-hmm. Creating resistance to the process of life. Uh-huh. Creando resistencia al proceso de la vida. Yes, and then Carlos is saying, yes, the Pac-Man, possessiveness to the senses, to material things. Carlos está diciendo el Pac-Man, la posesión de las cosas materiales, Yeah, attachments, apegos, controlling those things, controlando esas cosas, becoming caught up in having to manipulate your surroundings. se convirtiendo atrapados en tener que manipular sus alrededores. Yes, can many of you see how that's operating in yourself? Pueden muchos de ustedes ver cómo eso está operando en ustedes mismos. You say, I know what I need to do, but I don't do it for some reason. Yo sé lo que tengo que hacer, pero no lo hago por alguna razón. Yes. Because you have certain sensory impulses, tendencies, which push you away. Porque tú tienes algunos impulsos sensoriales que te empujan a otro lado. Uh-huh. And then you choose into those tendencies. Y tú eliges hacia esas tendencias. And then you build a momentum. Y entonces tú construyes un momentum. And that momentum has a power, everyone. Ese momentum tiene un poder, digo a todos. Yes, you have momentums that are
helping you enter the kingdom, Tú tienes momentos que te están ayudándote a ti a entrar al reino and momentums that are blocking, preventing you. y los momentos que están bloqueando y preveniéndote a ti, Taking you away from the very thing that you desire in your heart of hearts. llevándote lejos en la cosa que tú más deseas desde tu corazón de los corazones. Yes, the deeper part of your heart. La parte más profunda de tu corazón. Yes. Always our time together, I'm looking to stimulate you, everyone. Siempre nuestro tiempo juntos yo busco estimular a todos Into truth. hacia la verdad. So you can even say dishonesty is another way to waste time, right? Ustedes pueden decir que la deshonestidad es otra manera de desperdiciar el tiempo. Yes, untruthfulness. La falta de verdad, Lack of transparency, right? la falta de transparencia. Yes. You don't want to look. Tú no quieres mirar. Yes. You play hide and seek. Tú juegas el escondite. Yeah. Nini, let's see. Mario, he says, buscando la salvación en el poder. La fama, bienes materiales y mejor físico. Looking for salvation in the power, the fame, materials, and physical condition. Okay, yes. Looking to find stability and security in things that are continually changing. Buscando encontrar seguridad y certeza en cosas que están constantemente cambiando. You see, I'm not telling you many things that are new. Como ven, yo no estoy diciendo cosas a ustedes que son nuevas. But I'm magnifying the challenges, and then I am showing you how to conquer it. Yo estoy magnificando los desafíos y luego te estoy enseñando cómo conquistarlos. I tell you, approach it this particular way. Yo te digo, aborda de esa manera particular. And you'll have the freedom and success. Y tú tendrás la libertad y el éxito. Yeah. Marina says, no tomando la totalidad de tus enseñanzas y tomando solo una parte. Not taking the totality of your teachings and just taking one part. yes. And I tell you, that's going to be your downfall. Y yo te digo, eso va a ser tu caída. Because you are making it convenient for yourself. Porque lo estás haciendo conveniente para ti mismo. And then taking up my time by asking unnecessary questions. Y tomando mi tiempo pidiendo pues preguntas innecesarias. Instead of following my way and actualizing your own answer. En lugar de seguir mi manera y actualizar tu respuesta. Yes. Monica is saying? Tengo una duda. ¿El sentido común es una herramienta de comunicación de la mente o de la chispa divina? I have a question. The common sense is a tool of communication from the mind or is from the divine spark? Yes, that really depends. It's very particular. Eso de verdad que depende, es algo muy particular. Yes, some of it is just based on your mental, emotional experience under certain conditions. Algunos de esos son basados con tu experiencia emocional y mental y depende de la condición. The leading of your spirit
el liderazgo de tu espíritu is all about developing and eternalizing your perspective. se trata todo de desarrollar y actualizar tu Tu perspectiva, perspectiva, spiritualizing your perceptions, espiritualizando tus percepciones, developing your character choices, desarrollando las elecciones de tu carácter, maturing your personality and its decision making, madurando tu personalidad y la toma de decisiones, moving you not to seek the easiest way with the immediate gratifications, moviéndote para no buscar la manera más fácil de la gratificación inmediata, yes, opening you to the more long-term viewpoint, abriéndote para el punto de vista de largo plazo. This is a large part for many of you. Esa es una parte larga para muchos de ustedes. Choosing the very thing that in the long term will give you that progression. Eligiendo la cosa que a largo plazo te va a dar esa progresión. Not just choosing the easy way of non-resistance. No solo eligiendo la manera más fácil de no resistencia. Yes. Oh, I know I should be journaling and looking at this that's bothering me, but right now I don't feel like it. Yo sé que yo debería estar poniendo eso en el diario y mirando, pero ahora mismo no siento las ganas. Yes. Then you keep pushing away the opportunity. Y tú mantienes empujando esa oportunidad. Other ways that you are discovering wasting your time and space. Otras maneras que tú estás descubriendo desperdiciar tu tiempo y espacio. Yeah. Mm-hmm. Okay. I tell you a few things. Yo les digo algunas cosas. Judging, Juzgando, rationalizing things. racionalizando las cosas, Yes, excusing things, not really looking. excusando las cosas, no de verdad mirando, Justifying, denying. justificando, negando. Maybe justifying, rationalizing is similar, right? Quizás justificar y racionalizar es similar. Yes. Blaming, Blaming, yes. Let culpando. me put that. Good, Nenny. I was thinking something I needed to say. Estaba pensando en algo que tenía que decir. Yes. Yes, Michael, my ex-wife really irritates me. Sí, Micael, mi ex esposa de verdad que me irrita. Yes. Well, have you journaled? ¿Has hecho el diario? Michael, she's not cooperating with me. I pay her alimony and she does what she wants. Micael, ella no está cooperando conmigo. Yo pago a ella mucha plata y ella hace lo que ella quiere. Yes, she doesn't make it easy for me to see the kids. Ella no hace fácil que yo pueda ver los niños. Have you done your journaling? No. ¿Has hecho tú tu diario? No. Are you looking at the mirror of veils that I'm teaching you? ¿Te has mirado en el espejo de los velos que yo te estoy enseñando? Are you separating the wheat from the chaff? What's that, Michael? ¿Estás tú separando el trigo de la paja? ¿Qué es Hey, eso? Hey, Michael, was I a pharaoh in Egypt? Was what?
Pharaoh. Micael, yo era un faro en el Egipto. Yes. Did I live back then, Michael? Micael, yo viví en esa vida allá. Hmm. Yes. Oh, this is the story of humanity, everyone. The truth has been available. Esa es la historia de la humanidad, digo a todos. La verdad ha estado siempre disponible. Yes, my spirit and the mother spirit, the father, all have been available if you seek in a truthful way. Mi espíritu de la madre y del padre siempre han estado disponibles si tú de verdad buscas en la manera correcta y verdadera. Yeah. Other thoughts, everyone? Come on. ¿Otros pensamientos todos? Yes. Yes, you can also say, lack of self-esteem, right? También pueden decir falta de autoestima. Yes. Oh, Michael, I don't think I'm worthy to enter that kingdom. No, Micael, no creo que soy digno de entrar al reino. Yes, I've done so many terrible things. He hecho tantas cosas horribles Yes, and I'm not perfect. y no soy perfecto. Yes. Even my wife tells me I'm not perfect. Y hasta mi mujer dice que no soy perfecto. Every day. Todos los días. Yes. I call you today, honey, to tell you I think you are very imperfect. Yo te digo, mi amor, te llamo para decirte que creo que tú eres muy imperfecta. Yes, and I want to remind you so you don't forget. Quiero recordarte para que tú no te olvides. Yes. This is my mission. Esa es mi misión. Yes. Mm. Mm-hmm. Now, all of these things can be resolved. Todas esas cosas pueden ser resueltas. Mm-hmm. As you truly develop your will and your mind correctly. A la medida que tú de verdad desarrolles tu mente y tu voluntad correctamente. In the University of Salvington, we focused upon paper 36, for example. En la Universidad de Salvington, por ejemplo, enfocamos en el documento de Orantia 36. And in looking at those adjutant spirits, what they're trying to develop in you. Mirando a esos espíritus ayudantes, ¿qué es lo que ellos están intentando desarrollar en ti? As you develop your mind, as you embrace the values of the Trinity, A la medida que tú desarrollas tu mente hacia los valores de la Trinidad, as you embody some of the virtues, a la medida que tú incorporas algunas de las virtudes, you develop what I'm calling the soul vestment. tú desarrollas lo que yo llamo las vestimentas del alma. Yes. You develop the capacity to receive the higher vision. Tú desarrollas la capacidad para recibir la visión más elevada. Then you can begin to enter that procession. Y luego tú puedes empezar a entrar en esa procesión. You're not the fetus worried about all the other fetuses. Tú no eres el fetus preocupado con todos los otros fetos. Yes. Nor are you looking to exploit the other fetuses. Tampoco tú estás buscando explotar los otros fetos. You have your focus singular. Tú
Tú tienes tu enfoque singular. Yes, I want to go through that birth canal. Yo quiero ir a través de ese canal de nacimiento. The eye of the needle El ojo de la aguja is the birth canal into the second birth. es el canal de nacimiento hacia el segundo nacimiento. Uh-huh. It requires you to develop yourself. Requiere que tú te desarrolles a ti mismo. Mhm. And to let go of worrying about everyone else. Y soltar y dejar ir el preocuparse con todo el mundo. I'm not saying not to help other people that are asking. Yo no estoy diciendo no ayudar a las otras personas que están pidiendo. But when you make it your mission to help everyone else, you are avoiding yourself. Pero cuando tú haces tu misión ayudar a todo lo demás, tú estás evitándote a ti mismo. It's a form of dishonesty. Es una manera de deshonestidad. Yes, for the entrance into the kingdom is not going to be attained by good works alone. Porque la entrada al reino no se va a obtener por buen trabajo solito. You must achieve the fruits of spirit. Tú debes alcanzar los frutos del Espíritu. Just like the fetus, the baby must develop to the point it is ready to enter this world. Así como el fetus debe desarrollarse al punto de poder entrar en ese mundo. You must develop so you can enter into the eternal worlds. Tú debes desarrollarte para poder entrar al mundo eterno. Mhm. Are you still with me? I hear a few people snoring in the background, sleeping ¿Quieres seguir while I'm conmigo? talking. Yo estoy escuchando gente durmiendo mientras yo hablo. Yes. Is that Anselma? Is she snoring? ¿Esa no es Anselma que está roncando? Ah, ronquidos. Yes, ronquidos, yes, roncando. Uh-huh. No, that's not. Is that Ramona? ¿Es Ramona? Yes. Hmm. Look, in order to open up to the new knowledge, Miren, para poder abrirse a ese nuevo conocimiento, it will be exhausting. será exhaustivo. I remember many years ago when I was learning about real estate. Yo me acuerdo muchos años atrás cuando yo estaba aprendiendo sobre bienes raíces. Yes, someone was coming to our house and teaching us. Alguien vino a nuestra casa y empezó a enseñarnos. And he was talking about financing, real estate finance. Y él estaba hablando sobre finanzas de bienes raíces. Oof, I just kept going unconscious. Yo solo seguía inconsciente. Yes, it just kept going over my head. I would fall asleep. Solo pasaba por mi cabeza, pero yo me dormía. Uh-huh. I was developing I think it's the left side of my brain. Yo estaba desarrollando, creo que era mi lado izquierdo del cerebro. Yeah, I had entered into the use of this form. Yo he entrado en el uso de esa forma. And I was knowing things directly. I was not needing to use the brain and the mind that much. Yo estaba sabiendo las cosas directamente. No necesitaba usar la mente y el cerebro mucho. But I had to create that balance in my form. Pero tuve que crear el balance en mi forma. It was exhausting.
fue exhaustivo. to open up to a new way of understanding. Abrirse a una nueva manera de entendimiento. The muscle of that part of my mind and brain, it had been asleep. El músculo de esa parte de mi mente, mi cerebro, y seguro estaba dormido. Yes, in my human selfhood. En mi persona humana. Yeah. Yes. Until we meet again, I want you to look at these things and begin to confront them. Hasta que nos veamos de nuevo, quiero que miren esas cosas y las confronten. I want you to read paper 36. Quiero que lean el documento 36. Yeah. You'll find it in Spanish and English, urantia.org. Ustedes van a encontrar inglés y en español en urantia.org. Uh-huh. And I want you to begin to identify these things inside of you. Y quiero que empieces a identificar esas cosas dentro de ti. Uh-huh. To begin to understand how these ways of wasting time are operating inside of you. Y empezar a entender cómo esas maneras de desperdiciar tiempo y espacio operan dentro de ti. Uh-huh. Then I want you to, each time you are confronted with any of this or even the other things that cause you to waste time, Y quiero que cada vez que ustedes son confrontados con eso, que lo miren y vean profundo en cada momento. I want you to journal about it so you understand what's going on. Quiero que escriban un diario sobre eso para poder entender lo que está pasando. If you write me on our campus Si ustedes me escriben en nuestro campus and you approach me in a very business-like way, matter of fact, y si ustedes me abordan de una manera de negocio en la materia, como una materia, yes, you don't have to be very sociable. no tiene que ser muy sociable. Yes, if you just say, Michael, I'm experiencing mistrust. Si tú simplemente dices, Micael, yo estoy experimentando falta de confianza. Yes, and how can I begin to purify this? I don't want it. I don't want to follow it. ¿Cómo puedo empezar a purificar eso? Yo no la quiero. I don't want to trust everything, and I don't want to mistrust everything. Yo no quiero confiar en todo y tampoco quiero no confiar en todo. Yes, I have a friend and he does that. Tengo un amigo y él hace eso. He's never quite been able to figure out if something's true or it's not. Él nunca ha sido capaz de descubrir qué es algo verdadero o falso. So he just doesn't trust anyone. Entonces él simplemente no confía en nadie. Doesn't trust any knowledge out there. No confía en ningún conocimiento allá afuera. Yes, he rationalizes his mistrust. Él racionaliza su falta de confianza. Well, nobody knows anything. Nadie sabe nada. Yes, no, there's no answer out there. No hay respuesta allá afuera. So that's another extreme. Ese otro extremo. Right? You don't know how to trust and you are dealing with your mistrust.
Tú no sabes cómo confiar y tú estás lidiando con tu falta de confianza. You feel doubt and you're fighting with the doubt. Tú sientes duda y tú estás peleando con tu duda. Yes, you feel a lack of courage, but you don't know how to have courage. Tú sientes una falta de confianza, pero tú no sabes cómo tener coraje. Uh-huh. In our coming time together, I will help you work all of these things out in you. En nuestro próximo momento juntos, yo voy a ayudarles a limpiar esas cosas en ti. But you must do it my way, the way that I'm showing you. Pero tú debes hacerlo de mi manera como yo te estoy enseñando. And you must not just pick and choose what you find most convenient. Y tú no debes simplemente elegir y escoger lo que tú sientes que es más conveniente. Yes, you must follow with discipline all the things that I'm showing you. Tú debes seguir con disciplina todas las cosas que te estoy enseñando. Give it a chance. Dale una oportunidad. For some of you, for here, I'm not even asking you for any money. Para muchos de ustedes aquí no estoy pidiendo nada de plata. You don't have to move here to Oregon. No tienen que moverse y mudar a Oregon. Yeah, I'm not asking you to sign over your will and testament to me. No estoy pidiendo que firmen su testimonio a mí. You don't even have to dress a certain way or eat a certain way. No tiene que vestirte de cierta manera ni comer de cierta manera. I'm encouraging you to seek truth and work it out. Yo te estoy motivando a buscar la verdad y trabajarla. To be respectful of what I am giving you. Y ser respetuoso con lo que yo te estoy dando a ti. To enter into this kind of relationship with me. Y entrar en ese tipo de relacionamiento conmigo. Yes, don't waste my time with a whole lot of other things. No desperdicien mi tiempo con un pocotón de otras cosas. Stay focused with what I'm teaching you. Manténganse enfocados con lo que yo estoy enseñando a ustedes. I'm not promising you that you'll have a mansion and a Mercedes. Yo no te estoy prometiendo que tú vas a tener una mansión y una Mercedes. But I'm showing you that you will have God's kingdom. Pero yo te estoy enseñando que tú vas a tener el reino de Dios. Because all of these things are the way to make use of God's law. Porque todas esas cosas son la manera de hacer uso de la ley de Dios. The Father has a particular way of doing things. El Padre tiene una manera particular de hacer las cosas. It is not through vicarious achievement. No es de una manera, de un logro vicario, like the Christian Bible people believe. como la gente cristiana de la Biblia cree. Yes, if I just worship some personality and believe that he did it for me, then I will accomplish. No, you won't. Sí, si yo simplemente adoro una personalidad y creo que él es que va a hacerlo, tú no vas. But if you listen and truly become a disciple, Pero si tú escuchas y verdaderamente te conviertes en un discípulo, one who has discipline and obedience to the ideal, uno que tiene disciplina y obediencia al ideal. yes. I'm not asking you to be disciplined and obedient to me personally. Yo no te estoy pidiendo que tenga obediencia y disciplina a mí personalmente. Yes, rarely do I ask Nenny to go and buy me breakfast or she won't gain the kingdom. ¿Who? Nenny, you. Raramente yo pido a Nene que vaya y me compre el desayuno y así ella va a ganar el reino. Yes. But I do ask Nenny, follow closely the way into the kingdom that I'm showing you. Pero yo sí pido a Nene, sigue de cerca la manera que yo te estoy enseñando para llegar al reino. Yes.
So pray with me, everyone. Entonces, oren conmigo todos. Thou Paradise Father, Tú, Padre del paraíso, and your individualized spirit, you say within me, y tú, Espíritu individualizado, en mí, ustedes dicen. I give you all acknowledgement and praise. Yo te doy todo reconocimiento y alabanza, All appreciation for the life that you are and that I am becoming. toda apreciación por la vida que tú eres y que yo me estoy convirtiendo en. Mhm. And I pray to truly align with you, Father, Y yo oro para verdaderamente alinearme contigo, Padre, that you become my singular priority, para que tú te conviertas en mi prioridad singular, that all solutions, all answers are within my relationship to you. que todas las soluciones, todas respuestas estén en mi relacionamiento contigo. I ask that you expand your glory through me, Yo pido que tú expanda tu gloria a través de mí. and I'm willing to begin to understand how to deliver my separation from you to you. Y yo estoy dispuesto a empezar a entender, a entregar mi separación a ti. Mhm. Oh, my Father God, I give you unconditional worship. Oh, mi Padre Dios, yo te doy adoración incondicional. I desire only your way, Father. Yo deseo solamente tu camino, Padre. And I'm willing to stop wasting time in whatever way I have been. Estoy dispuesto a parar de desperdiciar tiempo en todas las maneras que yo esté. Mhm. Then you can reach to me, everyone. Y luego ustedes pueden buscar a mí todos. You can say Comforter, or you can say Michael. Ustedes pueden decir Consolador o Micael. Help me renew my mind and my will into the right way. Ayúdame a renovar mi mente y voluntad en la manera correcta. Mhm. Increase my conviction of faith and trust in the Father. Aumenta mi convicción de fe y confianza en el Padre. I ask you, Michael, show me where I can make my improvements. Yo te pido, Micael, enséñame dónde yo puedo hacer mejorías en mí, Mhm. Where I have misaligned myself. dónde yo he mal alineado a mí mismo, For I desire truth alone. porque yo deseo verdad solamente. Now you even say to the eternal Son and the Comforter that I am, Y ahora tú hasta mismo dices al Hijo Eterno y al Consolador que yo soy. I'm willing to stop at nothing in order to perfect my personality. Yo estoy dispuesto a parar por nada para perfeccionar mi personalidad.
I want to understand the vision of eternity. Yo quiero entender la visión de la eternidad, To accelerate my birth into light. para acelerar mi nacimiento hacia la luz, To eternalize all of me, O God. para eternalizar todo de mí, oh Dios. And then you turn to the third person of the Trinity, the Spirit. Y luego tú te volteas a la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu. O infinite Spirit and universe Mother Spirit. Oh, Espíritu infinito y Espíritu de la Madre del Universo. Prepare me to experience my Godhood. Prepárame para experienciar mi divinidad. I don't want to avoid, I don't want to fool myself. No quiero evitar, no quiero traicionarme. I give you all cooperation. Te doy toda cooperación. My free will permission. Please, please take me into this kingdom. Mi permiso del libre albedrío, por favor llévame a ese reino. So I pour out my spirit to each of you now. Yo derramo mi espíritu a cada uno de ustedes ahora. Always, I surround you in your field of consciousness. Siempre yo los envuelvo en su campo de conciencia. I am the amniotic fluid, just like in the womb of the mother. Yo soy el fluido amniótico, así como en el útero de la madre. Just receive of me. Solo reciban de mí. You receive by your hunger for truth. Tú recibes por tu hambre de verdad. Your willingness to let go of all obstructions. Tu disposición de dejar ir todas obstrucciones. To be in relationship with me in this regard. Para estar en relacionamiento conmigo en esa materia. That you let me help you. Que tú me permitas ayudarte. Here physically, in the way I'm showing you, and also in my surrounding spirit. Aquí, físicamente, en la manera que te estoy enseñando y también con mi espíritu alrededor tuyo. O Universe Mother, Holy Spirit, Oh, Madre Universal, Espíritu Santo, help me to deliver the darkness in me into light. ayúdame a entregar la oscuridad en mí hacia la luz. By darkness, I simply refer to those vibrations that are simply too heavy, that you want to bring into God's light. Por oscuridad me refiero que son las vibraciones simplemente más pesadas que tú quieres llevar a la luz. For truly there is no darkness, it's just the lowered vibration. Porque verdaderamente no existe oscuridad, es solo una vibración más baja. And there are beings that are vibrating in that density.
Y existen seres que están vibrando en esa densidad. They have not yet walked through the heart of their own transfiguration. Ellos no han caminado todavía por el corazón de su propia transfiguración. The next time we meet, we'll focus upon understanding deeply the way, the truth, and the life of progressive ascendancy. La próxima vez que nos encontremos, vamos a enfocar en entender el camino, la verdad y la vida Of de la progressive ascendancy, of the plan, yes. de la ascendencia progresiva del plan. How to transform all your things into alignment. Cómo transformar todas tus cosas hacia el alineamiento. Understanding the wheat from the chaff in you. Entendiendo el trigo y la paja en ti. Understanding how to face and confront and conquer your temptations. Entendiendo cómo enfrentar, confrontar y conquistar tus tentaciones. Yes. The temptations, they do come from outside of you, the world system, but they're attracted because you hold that inside of you. Las tentaciones, ellas sí vienen del sistema del mundo afuera, pero tú las atraes porque tienes las impresiones dentro de ti. Yeah. The outer world system would not affect you if you were completely clear inside your own vibration. El sistema externo del mundo no te va a afectar si tú estás completamente purificado dentro de ti. Yeah. In Salvington, in the university, I'm working with those students to redirect their energies into the higher channels. En la Universidad de Salvington, yo estoy trabajando con los estudiantes para redireccionar los desafíos hacia. Yes, to redirect their challenges into the higher channels. Para redireccionar sus desafíos hacia los canales más elevados. Yeah. Good, everyone. I appreciate your focus with me and your respect in what we're doing. Yo aprecio su enfoque conmigo y el respeto con lo que estamos haciendo. Yeah. Any questions, or if you want to share something, we can take another 5 minutes or so before we finish. Si hay alguna pregunta o compartir algo, podemos tomar 5 minutos más antes de terminar. I believe that Mikis is transcribing, and so he'll have that in English, and then possibly it can be translated. Creo que Mikis está transcribiendo y creo que vamos a tener eso traducido al español. So you'll have the written text and also the recording. Entonces ustedes van a tener el texto escrito y también la grabación. Yeah, and for all of those efforts, you're always willing to ask questions through the campus. Y para cualquiera de esos esfuerzos, tú siempre puedes hacer preguntas a través del campus. Yeah, I'm making myself available. Yo me hago disponible. For those in the university, I am pretty much unconditionally available. Para aquellos de la universidad, estoy básicamente incondicionalmente disponible. And I'm also devoting a certain amount of time to the Global Villagers and the Illuminatum College. Yo también estoy devocionando un cierto monto de tiempo a lo Global Village y al Illuminatum College. Yeah.
Thank you, Nenny. I appreciate it. Carlos, I thank you for your willingness to serve. It's the same. Nenny, I appreciate your service today. And Mikis also for transcribing and doing your part, as well as each of the staff members who are doing various duties in order to make all of this take place. Así como cada uno del equipo que está haciendo varias cosas para que eso pueda tomar lugar. Yeah. I thank you, everyone. Gracias a todos. Yeah, and I believe February we will have another meeting for the Global Villagers. Creo que hay otra reunión en febrero para los Global Village. Yes, in about 2 weeks, I think, right? And then, Yeah, so not next Saturday, but the other one. okay, 2 Saturdays. Yeah. Yep. Beautiful, everyone. I thank you again. Much love to each of you. Gracias, maestro. Thank you, Father. And then Thank you. Michael. Thank you, Michael. Gracias, Michael. Gracias, Michael. You're welcome. Gracias, Michael. Gracias. With me, everybody's Bye. 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 Bye, Jose. mañana todos están invitados para el Pray With Me. Yeah, Salvage and Okay. Pray With Me is tomorrow. It's open for everyone. Ahí estaremos. Claro que sí.